Stell dir vor, du bist 35 Jahre alt, sitzt in einer Meeting und plötzlich sagt dein Chef einen Satz, und in der explodiert etwas. Du fühlst dich klein, wortlos, gedemütigt. Dein Herz rast, dein Hand zittern, und rational weißt du, das war nur ein normale Kritik. Aber emotional bist du wieder 8 Jahre alt und stehst vor deinem Vater oder deiner Mutter, die dir genau dasselbe Gefühl gegeben haben. Das ist kein Einzelfall. Millionen erwachsen tragen ihre Kindheit wie einen unsichtbaren Rucksack mit sich herum. Vollgepackt mit alten Verletzungen, Glaubenssätzen und Schutzmechanismen, die damals überlebenswichtig waren, hut aber das Leben schwer machen. Manch nennen es inneres Kind, manch unverarbeitet Kindheitstraumata, manch einfach emotional Unreif. Die Wahrheit ist, viele Menschen haben die Kindheit nie wirklich verlassen. Sie leben in einer Art Parallelwelt, in der die Region, Angst und Bedürfnis von damals noch gelten, auch wenn der Körper längst erwachsen ist. In diesem Video tauchen wir tief in die Psychologie dieser Menschen. Wir schauen uns an, warum manch nie loslassen können, wie sich das im Alltag zeigt, welche Mechanismen dahinterstecken und, ganz wichtig, was man dagegen tun kann. Denn das Gut ist, es ist nie zu spät, erwachsen zu werden. Emotional erwachsen. Teil 1. Wie erkennt man, dass jemand die Kindheit nie loslassen hat? Es gibt typisch Merkmal. Nicht jedes trifft auf jeden zu, aber je mehr sie treffen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Großteil der Persönlichkeit noch im Kindheitsmodus feststecken. Übertriebene Reaktionen auf Kritik oder Ablehnung, ein klein Bemerkung und die Person bricht zusammen oder wird aggressiv. Das kommt daher, dass Kritik nicht als Feedback wahrgenommen wird, sondern als existenziell Bedrohung, genau wie früher, als die Liebe der Eltern von brav sein Abing. Stark Kontrollbedürfnis oder total Kontrollverweigerung manch Versuchen, alles zu kontrollieren, weil sie als kein Kontroll hatten. Und ihr geben Verantwortung ab und Worten, das jemand anderes Leben regelt, wie früher die Eltern. Schwierigkeiten, alien zu sein will können nicht alien sein, weil sie dann mit sich selbst konfrontiert sind, und de won't noch das Verletztkind, das sich verlassen und wortlos fühlt. Busy hungen wiederholen Kindheitsmuster sie suchen Partner, die sie emotional vernaklassigen, kritisieren oder kontrollieren, und wundern sich, warum Beziehung scheitert. Unbewusst wollen sie die alte Geschichte endlich, richtig, zu Ende bringen. Sie wollen diesmal die Liebe bekommen, die sie als kind vermisst haben, schwarz-weiß denken Menschen sind in Twitter, gut oder böse. Grauton gibt es kaum. Das ist kindliches Denken. Mama ist die best oder die böse. Erwachsen können Ambivalenz ausschalten. Stark Scham, und Schuldgefühl viele tragen ein diffus Grundscham mit sich herum, ich bin falsch. Das kommt oft aus Familien, in denen Kinder für die Gefühle der Eltern verantwortlich gemacht werden. Perfectionismus oder Totals aufgeben in Twitter alles geben, endlich, gutgenig, zu sein. Oder gar nicht erst anfangen, weil die Angst vor Versagen unerträglich ist. Schwierigkeiten, eigen Bedürfnis zu spüren und zu äußern viele wissen gar nicht, was sie eigentlich wollen. Sie haben gelernt, das eigen Bedürfnis egoistisch oder störend sind. Teil 2, woher kommt das? Die psychologischen Ursachen. Die Kindheit ist die Phase, in der unser Gehirn die Grundregeln für die Welt lernt. Besonders zwischen 0 und 7 Jahren ist das Gehirn wie ein Schwamm. Alles, was wir erleben, wird als Wahrheit abgespeichert. Wenn ein Kind erlebt, emotionell Vernachlässigung, den Gefühle interessieren hier niemanden, übermassig Kritik oder Beschämungen vorherzubarket, mal liebevoll, mal aggressiv, wie bei alkoholkranken oder narzisstischen Eltern, aber Behutung, du schaffst das nicht allein. Zu früh Verantwortung, Elternifizierung, das Kind muss sich die Eltern kümmern. Dann entstehen tief Glaubenssatz. Ich bin liebenswert, wenn ich perfekt bin. Wenn ich mein Bedürfnis sehe, werd ich verlassen. Die Welt ist gefahrlich, ich darf niemandem trauen. Mein Gefühle sind falsch oder zu viel. Dies Glaubenssatz werden nicht rational überprüft. Sie sitzen im limbischen System, im Körper, in den automatischen Reaktionen. Die Schalb helfen gut Argumente wenig. Der Körper reagiert, beaver der Verstand überhaupt mitbekommt, was los ist. Teil 3, die wir häufigsten Kindheitstypen,
die nie loslassen. Das verlassen kind, word emotional oder physisch alien gelassen. Hut hat es panisch Angst vor Ablehnung und Trennung. Klammert in Beziehungen oder Vermiedet nahe komplett. Das bestimmt kind, word standig kritisiert, bloßgestellt oder lächerlich gemacht. Hut leidet es unter toxischer Scham und versucht, unsichtbar zu werden oder perfekt zu sein. Das überfordert kind, alternativisiertes kind, muss sich schon früh Gestwister oder die Eltern kümmern. Hut kann es kein eigenen Bedürfnis spüren, hat standig das Gefühl, für alle verantwortlich zu sein und brennt irgendwann aus das unsichtbar kind, word emotional nicht gesehen. Die Eltern waren vielleicht physisch da, aber nicht wirklich präsent. Hut sucht dies Person verzweifelt nach Bestätigung von außen oder sieht sich komplett zurück. Teil 4, was passiert, wenn man die Kindheit nicht loslässt? Die Folgen sind massiv. Chronisch Beziehungsproblem Burnout und Depressionen Suchtverhalten, Essen, Arbeit, Social Media, Beziehungen, körperliche Symptom, Magenschmerzen, Migraine, Autoimmunerkranken, der Körper speichert unverarbeitet Emotionen. Das Gefühl, irgendwie neben dem eigenen Leben zu stehen. Viele haben Erfolg im Beruf, schon Wohnungen, vielleicht sogar Family, und fühlen sich trotzdem leer. Weil sie gelernt haben, wirklich für sich selbst zu sein. Teil 5, warum loslassen so schwer ist, die versteckten Worte. Ja, es gibt Sekundärworte. Das klingt paradox, ist aber wichtig zu verstehen. Das Opfersein gibt Identität, ich hatte es schwer, deshalb darf ich jetzt nicht funktionieren. Die alten Muster sind vertraut. Veränderung fühlt sich sterben. Viele haben Angst, dass sie, wenn sie die Kindheit loslassen, auch die Eltern verlieren, auch wenn die Beziehung toxisch ist. Manch haben unbewusst Angst vor der eigenen Groß. Erwachsen werden heißt Verantwortung übernehmen. Für das eigen Glück. Teil 6. Wie schafft man es endlich, die Kindheit loszulassen? Das ist ein Prozess. Kein Schalter, den man umlegt. Aber es ist möglich. Hier die wichtigsten Schritt. Bewusstsein schaffen das Allerwichtigst. Erkennen die Muster. Frage dich, reagiere ich jetzt als Erwachsener oder als das Kind von damals? Die Gefühle endlich fühlen, statt sie wegzudrücken, viele haben gelernt, Gefühle zu verdrängen. Trauer, wat, Scham wollen raus. Wenn sie raus dürfen, verlieren sie ihr Macht. Das in ihr Kind, Amerziehen, stell der dein Kindich vor. Was hat es damals gebraucht? Halt. Anerkennung. Schutz. Gib dir das jetzt selbst. Das klingt esoterisch, wirkt aber. Sprich innerlich mit dem Kind, ich bin jetzt da. Du bist sicher. Du darfst sein, wie du bist. Die alten Glaubenssatz bewusst überschreiben Beispiel. Stat, ich bin liebenswert, wenn ich perfekt bin, ich bin wertvoll, genau wie ich bin. Feller gehören dazu. Grenzen lernen Menschen, die ihr Kindheit nicht loslassen haben oft kein gesunden Grenzen. Sie sagen in Twitter immer ja oder immer nein. Grenzen lernen heißt, nein sagen dürfen. Und auch mal ja zu sich selbst. Beziehungen bewusst wollen auf, Menschen zu retten oder dich retten zu lassen. Such Partner und Freund, die dich sehen und respektieren, so wie du bist. Professionell Hilfe an Spruchnehmentherapie, vor allem Trauma-informiert Therapie, Schematherapie, EMDR oder innere Kindarbeit, kann Wunder wirken. Manch brauchen erstmal einen sicheren Raum, überhaupt zu fühlen. Kleiner Watsonen Schritt führen jeden Tag ein Winzig Entscheidung als Erwachsener treffen. Alien einkaufen gehen. Ein eigen Meinung äußern. Ein Bedürfnis aussprechen. Das Gehirn lernt, ich kann das. Ich überlebe das. Schluss, es ist nie zu spät, erwachsen zu werden. Die Kindheit loslassen heißt nicht, sie zu vergessen oder die Eltern zu hassen. Es heißt, die Verantwortung für das eigen Leben endlich zu übernehmen. Es heißt, dem kleinen Kind in dir zu sagen, denke, dass du Michigan so weit gebracht hast. Du hast alles gegeben. Jetzt darf ich übernehmen. Viele Menschen haben erst mit 40, 50 oder 60 angefangen, wirklich zu heilen. Und hatten danach die besten Jahr ihres Lebens. Du bist nicht verdammt, das verletzt Kind zu bleiben. Du kannst beginnen, der Erwachsen zu werden,
den Diocese kein damals so dringend gebraucht hat. Und genau das ist der große Liebesbeweis, den du dir selbst geben kannst.